Rollis TV, bonjour Mathieu, avec un seul T à l'antenne. Bonjour Fabrice, comment vas-tu? Ah, t'es pas du bon côté. Bonjour Mathieu. Et aujourd'hui, eh bien, il est tôt, il est environ 10 heures et nous accueillons des amis Down Under. Alors, ils sont là. Ce sont What Are You Painting Now? C'est-à-dire un podcast australien. Hello, guys! Hello. Hey. Donc, ils n'ont pas d'image. C'est pour des raisons, parce qu'en fait, en Australie, ils préservent leur identité visuelle. Bienvenue en France, bienvenue en Belgique. So, first, a few words about. So, it's quite late in Australia at the moment. That's not even the same Oh, season. Not too late. It's 7:30 now, so we're fine. We're used to releasing for an American audience, so we're used to being up at 2 a.m. yeah. Alors, je vous explique, hein, il y a une différence le décalage horaire, hein. Il faut savoir que là, nous, on enregistre, il est 10h30, donc pour eux, il est 19h30. Donc, on est à +9, hein. Ils sont dans le Queensland. Et puis, quand c'est pour des audiences américaines, alors attention, c'est à 2h du matin qu'ils se lèvent. I have a question first about role-playing games in Australia. How would you define the industry, if I may call it so? Comment est-ce que vous définiriez le jeu de rôle? Comment se passe le jeu de rôle en Australie? So I just want to clarify with that. Are you talking about the industry or the scene? The scene, sorry. Yeah, no, cool, because those are two very different things. Well, there's a very big divide, I would say, between when you're in a city and when you're not in a city. So when you're not in a city, finding role-playing communities is quite difficult. And I'd even classify our area, the Sunshine Coast, to be not a city. I think we've got something like 300,000, which must sound like nobody at all for uh Europe. yeah, but where we are, it's a fairly large hub, and when you're in a city, it's much easier to find groups, it's much easier to get that interaction. Usually it doesn't matter whether it's a city or not, everybody will sort of connect through a shop. um Otherwise, when you're going through various groups like Reddit or whatever, Or Facebook or or what Discord. or whatever it might be, you're sort of really rolling the dice. You don't Yeah. know who you're getting. And I think the unfortunate issue with online communities is sometimes when you want to bring that into the physical playing games in real life, they tend to not come to fruition as much as Yeah, compared to when you meet your first friends or your first community straight off the bat from your local friendly game store. That way, you know the face, you know the person, you've had a yeah. conversation, you're more likely to meet up with them as compared to from online going Yeah. to the No physical. strings attached. Alors donc, comme l'explique Henry, là, c'est que tout dépend en Australie. Si vous êtes, donc on fait toujours la différence entre les cities et les towns, hein. Si vous êtes dans une grosse ville ou non, alors eux ils sont sur la Gold Coast, hein, donc côte est, côté de Brisbane. Donc il y a environ 300 000 personnes, ce qui pour l'échelle de l'Australie, hein, 25 millions d'habitants, est relativement gros. Donc en fait, on passe par le réseau des boutiques. On en parlait d'ailleurs, Fabrice, hein, de l'importance de ces boutiques. Et sinon, on passe par d'autres réseaux, Reddit, Discord, Facebook. Et comme l'expliquait Sunny, ben, parfois on a du mal lorsque l'on veut rencontrer des personnes bien en ligne, ça se passe bien en partie, puis qu'on veut vraiment jouer en présentiel, à ce moment-là, on a des très mauvaises surprises. Donc Compliqué. c'est vraiment la différence entre si on est dans des grosses villes ou si on est dans des, petites villes, et on sait que l'Australie, c'est grand. So, that was the scene, and what about the industry? So the industry, I think, is like pretty much everywhere else that I've experienced, or at least people have told me about. It's very sort of fragmented. So of course, D&D is the big thing, and it hogs all of the space. But we do have creators here. For example, I've met up with a creator of a successful Kickstarter, and he's going on strong. And he made Fragged Empire. I've Yeah. also
I've also made an RPG, but we are nowhere near at the release stage. We got some well, this is before I met Sunny. I got a graphic designer, and they were much more concerned with making everything look pretty, and so there's like 5 different font sizes and stuff like this. So it's There was a visual hierarchy was not yeah, the the priority for but that. Yeah. back to the question. The industry is very fragmented, and it very much depends from group to group to group. So some groups will just be solidly D&D. Other groups will be much more varied. But as a general rule, depending on uh the area you are, if you're in the city, you're more likely to get more variety of RPGs. If you're outside of there, you have to put a lot more effort into being not D&D. Donc, comme encore une fois, alors pour ce qui est de l'industrie, c'est très fragmenté. On retrouve encore la même séparation, avec, les villes et puis l'accès aux jeux, ou non. C'est-à-dire que, D&D est partout, puis, mais si vous êtes dans des zones plus denses, on va dire, vous pouvez jouer à plus de choses. Il mentionne d'ailleurs donc Fragged Empire, qui avait été une des premières critiques, Oui, je me souviens. sur Rollist TV, et auparavant, ce qu'on aimait beaucoup, c'était une sorte, dans les jeux australiens, beaucoup de visuels. Il fallait que ça soit très, très beau, et puis après on vient vers d'autres choses. So you have now your podcast. What are you painting now? Which Mhm. obviously talks about painting, and Yes. yeah, I know, the French flair. And donc ils ont leur podcast, hein, bien sûr, vous aurez le lien. Donc que peignez-vous en ce moment? So how did you come with this idea? How did you say at one point, oh, let's do a podcast, let's wake up early, or let's go to bed late at night, because we're talking to Americans? Comment vous est arrivée l'idée de ce podcast? Okay, so well, originally, well before I met Sunny, I started on this one forum, right? And I just noticed that people this was maybe almost 10 years Almost ago. 8 years ago, actually, because one of our subscribers was telling us that they went as far as 8 years or something. I can From I some of the can first videos I that can check you've on made. the thing. I'll go, so I click Go Parce to qu'il est oldest. environ il y a 8 ans. Donc, c'est I'll fait. just tell the story while you Yeah, are yeah, finding. go for it. So, Cal was originally part of this team that runs this Oh, no. online forum. I wasn't part of the team. I was just a user, but there wasn't a lot of people on there. And I just started going, well, you know what? Let's get people painting, because I think a lot of people back then were very much afraid of putting up their paint jobs, because they're just like, oh, I don't paint, I don't do anything, blah blah blah. So I'm just finding, so the very first one was uh 2016. So yeah, Tout a commencé en 2016 à partir d'un forum. On a dit, il faudrait qu'on Yeah. peigne, voilà, tout simplement. essentially, I started it because I'd give feedback to everyone, and I just couldn't keep typing the amount of feedback that I gave, because there was so many people starting to post. We actually crashed the website. Yeah, Because of how intense the conversations yeah, were because so numerous. it went to like 300 pages or something, and then we had to start splitting it up. But Donc il donnait il donnait des Yeah, go retours for it. sur, les gens qui, sur les peintures des différentes personnes, et en fait, il y en a eu tellement, que ça a fait ça a fait sauter leur serveur, et donc là, ils ont dit: «On va peut-être changer de format». Yes, you might go on. Yeah. So essentially, what happened was, I couldn't type all the feedback because there's so many people. So
I just started recording my feedback, and Live streaming is what you did, right? I think I recorded and then I live streamed. I can't remember. Yeah, You no, said I you think didn't like doing the editing yeah, things no. out. So when it came to me doing videos, I'd I'd never I'd do it all in one cut because I Ah oui. hated editing that much. So I just like I'd do 10 minutes straight, uncut if I was going to do a video, but with the feedback. En faisant les retours vidéo, bon, bah, il aimait pas trop parce qu'il bah, il faisait pas de montage, donc ça faisait des retours, ça faisait des gros blocs, c'était en live. Yeah, and so that's how it started. But as things went on, I started to make a few videos, and then as life does, life got in the way, and Then Waypen was on and off well, for, yeah, or so it was off for a while, you and tried to start then I back up think it again. was 2 years now ago that you and Yeah, me went back to it. so now officially Waypen with me Yep. involved is about 2 years Mm. in Ça fait in 2 that we années, have. ça fait, 2 années, donc que Sunny a rejoint. Alors puis alors il y a eu des hauts, hein, il y a eu des bas, bien entendu, comme toute la vie des podcasts. So, So and yeah, yeah. You go. Oh yeah. okay. So Alors to answer the question of why we decided to start et this alors is pourquoi? is because we wanted to have something that we could do for ourselves as our own career. And because you already had this set up in the background, we just picked up Yeah. this again. And we had a different thing that was. It's so much more different now because when Cal was doing things on his own, it was purely sort of feedback. But because he studied psychology for 4 years, I come from a graphic design slash illustration background. We tried to fuse these two things together, and then it became a channel that talked about art. How do you improve your design thinking skills? And for it sort of flowed into things like color theory, Mm. and of course, how do you combine design and psychology? You talk about color psychology. And And that was our very first super success yeah, video, it was our big hit. which was what your Army's colors say about you. And Alors that was the video that really took off. There has been no other video that has Well, yeah, we no. reached see that that, level. Yeah, go. 89,000 views. Donc lorsque Waypen, hein, qui est le What are you painting now quand Sunny, l'utilise, hein, c'est le diminutif. Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc pour, Henry qui lui a fait des études en psychologie, alors il faisait surtout des retours sur comment peindre et puis, elle, Sunny, elle est justement dans tout ce qui est visuel. Puis ils ont décidé de mixer le tout et de faire quelque chose plus axé sur, les tendances, artistiques et donc leur vidéo la plus importante, c'est une vidéo, de toute façon, on mettra les liens. C'était pour, Warhammer 40 000. C'était, qu'est-ce que les couleurs de votre armée disent à votre sujet? Et parmi leurs vidéos les plus populaires, c'est comprendre l'harmonie des couleurs, le problème avec, donc aller trop dans les détails ou également, donner un sens à la manière dont vous allez, customiser vos Space Marines. Donc vous avez, donc toutes sortes de ces vidéos-là. And, how would you apply that to role-playing games, to, D&D? Because when we look at your podcast, of course, miniatures. Comment est-ce que vous appliquez ça aux jeux de rôle, c'est-à-dire les couleurs? Okay, so when it comes to that, so I also wanted to say one other thing about the videos. Like we've got that as a big video success, but our shorts are actually where we have a lot of our success because I think we've got, I think that's 5 or 6 that are over 300,000, Mmh. almost at Yes. 400,000. Yeah. So there's a lot of that. But when it comes to D&D, I just want to tell a very short story and why it's important to understand how you should present your characters. Alors pour So I'm D&D, all il va nous expliquer comment justement une petite anecdote au sujet de D&D, la manière de présenter son personnage. Alors quand il dit, just
I'm just All good. making a point about D&D and generic role-playing games. Quand on va Oh, utiliser yeah. le terme D&D, parce qu'on vous l'a déjà expliqué dans les mondes anglophones, D&D représente en fait tous les jeux de rôle. Donc, bien sûr, on va employer le terme D&D, mais ça s'applique à tous les jeux, bien entendu. You may go. Yeah, thanks. So I'm also a commission painter, and occasionally we'll get stuff from D&D groups. And this bloke, he said to me, "All right, I'm just going to get the descriptions of each of the characters." And so most of them are fine, but then there's this one guy, and he's like, "All right, he's got black skin, and he's got a dark cloak, and he's wearing, a dark vest, and it's essentially Dark boots yeah, and and a shadow knife yeah, and or like, something and like he that. looks darker than the shadow, and I'm like, okay, great. So I just prime the model black, and I'm done. Like that's Essentially, the yeah, description. that's what you're telling me, and I think a lot of people don't realize that when they say certain things, that they're presenting an image that they don't intend to present, and like if you looked at this person in real life, right, everybody's going to be giving them a 10-foot wide berth. They're just going to be like, "Haha, no, you're trouble, mate. We know." Tu veux faire la traduction, Fabrice? Oui, oui, donc Karl, nous disait qu'en fait, vu qu'il est commissionneur, painter, donc il fait des commissions de peinture, à un moment, il a eu un On lui groupe. commande des peintures de figurines, oui. Oui, oui, de sur les figurines. Il a eu un groupe et dans ce groupe, il y avait un individu. Il lui expliquait: «Mon personnage, il a la peau noire, il a des vêtements noirs, il a tout de noir au final» et donc bah, il disait: «Quoi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais juste la choucouche en noir et c'est bon?» Tout bêtement et qu'il y a quand même une importance de comment tu décris ton personnage et surtout les couleurs que tu vas choisir et surtout si tu as l'air tout en noir, les gens peut-être vont te maintenir de Oui, loin étant donné que tu paraîs très suspect. il avait même une lame d'ombre, hein, donc c'est dire, voilà, donc tout était noir. So, what did you say to that person, Henry? Qu'as-tu dit à cette personne? So I just explained to him, like, there is no variation in your character. I can paint what you've described here, but it's not going to be visually appealing. And after I said that to them, they're like, "Oh, all right." And I think we got some white furs included at that point so that we had a little level of contrast and that sort of thing. I think why color is so important to I would D&D. just translate it. Donc en fait, il a quand même dit à la personne, bah, en fait, c'est un peu sombre et donc il y a eu des touches qui ont été rajoutées pour faire un petit peu de contraste et Oui. donc ce que nous dit, ce qui est très important, listening to you now. Oh, good. All right. So when it came to that, when you're trying to present your character, what's really important is that colors matter. Your description matters. When you say certain things, you may be intending one thing, but you're going to come out with a completely different thing. Oh, this is a very weird anecdote, but I can't remember the name of the audio clip, but it comes back from the Wild West days of the internet, where this one guy goes, "Oh, I don't want my character to have gray eyes. I want him to have gold eyes." And the thing is, what he's trying to do there is he's trying to say, "I want my character to be special. I want to be special." But just having different colored eyes, that doesn't make you special or interesting. You've got to present a story to people. Donc il explique que les couleurs donc comptent et il donne aussi, l'anecdote de cette personne, donc c'était sur une vieille vidéo, qu'on trouvait sur internet où que la personne disait: «Non, je veux que mon personnage il ait des yeux enfin des yeux, dorés» et c'est ce que dit Henry, il dit: «Bah, en fait on veut juste que le personnage soit différent des autres, mais c'est pas suffisant et il faut en fait que ce personnage, il ait une histoire qui va avec lui». When it
when it comes to color theory and this sort of thing, you want to draw people into your story. Like when it comes to most role-playing games, I don't know how it is for your scene over there, but usually you only have complete control over one thing, which is your character. So when you are presenting that story, you want to be a bit more thoughtful. I see a lot of people, they'll write these 3-page backstories, and then their actual description of the character is just this tiny blurb, and it doesn't communicate to people who they are. Quand vous écrivez en fait quand vous faites, votre personnage, il faut qu'en fait on ait envie qu'il vous attire dans l'histoire et Henry dit quelque chose qui est très, très intéressant. Il dit que c'est de toute façon la seule chose qu'on maîtrise complètement. La seule chose qu'on maîtrise complètement, c'est la création de ce personnage, l'aspect esthétique et que très souvent, on va avoir des descriptions de background qui vont faire 3 pages, mais voilà, mais que, tout ce qui va être sur l'aspect physique, ça va être réduit vraiment à la portion congrue. That's fine with me. Okay. So imagine you're describing your character, right? If you talk about having, for example, bluegrass jeans, which is a black color, noir. There we go. I know that Yeah. one. I love your French. Donc imagine quelqu'un qui a par exemple un pantalon noir. Yeah. When you do that, you describe them faded, you describe them however you describe them, you're telling more about your character than you realize. So if they've got bluegrass jeans instead of just standard denim jeans, you're saying, okay, this is a person who has sought out this item for its look. Then if you tell them that it's ragged and so on, you are revealing more about your person than you may realize. And this is to show, it shows how the character carries themselves. What are the habits that they have? What are that which leads to things like, this is your mindset, this is what your character is. So what kind of behaviors can I expect for you to have just by looking at how you dress? And so this is why it's very important to think about color and textures and how you present your models. So it actually tells people, the people that you're playing with, especially role-playing games, which is so particular about these sorts of things, how you should present your character, which also helps you figure out how you should play your character. Il s'explique par exemple si vous prenez, quelqu'un qui a vous décrivez, puis il a une paire de jeans comme qu'on appelle bluegrass, ce sont des jeans noirs. C'est pas par exemple une autre sorte de jean, mais par exemple, si vous dites, il est taché ou alors par exemple s'ils disent: «Bah, il est complètement abîmé, il est troué», là on se retrouve avec, 2 options différentes qui disent beaucoup sur votre personnage, sur également son, comportement et ce sont ces détails sur lesquels il faut travailler et qui révèlent énormément, au sujet de ce que va pouvoir être votre personnage et pour lui donner beaucoup plus de profondeur. And so one of the reasons why, like, some people might be rolling their eyes at the moment saying, well, thanks for stating the obvious, but it has more impact than you think, because you guys may not know this, but that's how me and Sunny met. Me and Sunny met playing a role-playing game. And, we try not to reveal too much about ourselves, but we've been together for what, almost 5 years now? Yeah. And it's a serious relationship that it's not going to slow down at any point in time. And all she had was the picture of my face and how I talked about myself and how I talked about my character, and that was enough to attract her to me. Then Wow. Donc c'est ce qu'explique, Henry. Tricks of how to catch girlfriend online. Yeah. Donc That's what the episode is alors about. Henry disait, «Oui, bah, vous allez peut-être,
lever les yeux au ciel en disant, que, oui, bah, c'est un petit peu évident, mais il explique, bah, que justement donc, Sunny et Henry sont ensemble depuis, 5 ans et c'est comme ça en fait qu'ils se sont rencontrés et que, Sunny a voulu aller, un petit peu, plus, que dans la description du personnage que donnait, Henry et donc comme disait Sunny, voilà tous les conseils pour rencontrer des personnes, dans la vraie vie. And, how would you, what would be the basic points that, what would you recommend to people if they want to try this method? Okay, so I'd say that I'm the talking about designing characters, not meeting people, okay? oh, okay, yeah, okay. Okay. So the most important thing is think about how you're ordering what you're saying. So the first thing you're saying is the most important thing. That is your first impression. These are all obvious things until you break down the idea that this is how you see yourself as your character, Mm. right? So if the very first thing you say is, well, I'm a carpenter, that is your highest value, right? And then you go on to describe these other things. Like, if you're a carpenter in a multicolored t-shirt, like a tie-dye t-shirt, you're saying something about yourself. You're connecting yourself to this certain culture and that sort of thing. Just try and think about where you're putting each thing. La 1re chose à faire, écoutez, c'est l'ordre, hiérarchiser les choses et il donne l'exemple, si votre personnage est un charpentier, hem utiliser justement, cette première, ce 1er élément et par exemple, c'est ensuite que vous allez pouvoir entrer dans les détails. Par exemple, si c'est qu'un charpentier qui a un t-shirt, alors c'est les tie-dye, c'est les t-shirts où il y a plein de couleurs dessus, ça voudra dire, quelque chose. Ça voudra dire, c'est un détail qui est envoyé, mais qui est pas sur le même niveau. Et aussi, Oui, ce qui est important, c'est de savoir ce que tu dis en premier réellement, c'est oui. le truc que tu as le plus important que tu veux mettre en avant au final. C'est ça qu'il Mmh. disait. Merci. And beyond that, you've also got to remember, are you making fact statements, that sort of thing? Because some people will be resistant to some of the things that you're saying. For example, if you get the first thing that you notice about Alexander is his striking eyes. It's like, well, my character wouldn't think about it that way. Like, my character would look for weapons because they're worried, is this person a Mmh. threat? Or somebody else would go, all right, but how does he carry himself? That sort of thing. Now, okay. Very, very good point. Et il faut également penser dans sa description sur la manière dont la description va être reçue par les personnages. Parce que si vous dites de votre personnage, la première chose que vous remarquez, c'est son regard très très fort, eh bien, en fait, d'autres personnages diront: «Bah non, moi, en fait, la première chose que je regarde quand il y a quelqu'un, c'est est-ce qu'il a une arme? Comment est-ce qu'il la transporte? Comment il se comporte avec?» Yes? Yeah, okay, great. And so this is why colors are really important, because it's a factual statement, but it also will reveal certain parts of your character. So, as an example, when it comes to color psychology, certain colors will have far less, Cross-cultural? yeah, not just cross cultural, but also they'll have less solid meanings. For Yeah. example, red has very, very solid Color color psychology. psychologies. Les couleurs justement pour ça sont factuelles et que les couleurs ont des impacts et elles vont transmettre quelque chose et par exemple, le sujet, la couleur rouge et d'ailleurs que ce soit dans toutes les cultures, la couleur rouge justement a un de ces impacts. Yes, you may go on All about right. red. So red is the very first color we see. In fact, we see it before we're born, right? We're able to see and process red. And when it comes to that, it's got very deep connections. It's got connections to aggression, to love, to passion. When you take a look at a color like yellow, its connections are far more cultural. So
it'll depend on where you are, the person who you're interacting with, and so on. Primarily, most people will associate yellow with the sun Yep. because that's also the first color. Not say the first color, but when people tend to see yellow light as the sun. So when you take a look at where this color psychology comes from, if you associate yellow with the sun, it's very hopeful, it's bright, it's cheerful, because these are all the feelings that it incites within you when you look at the color or the thing. So that's why when you take a look at red, it gives you the feeling of hunger or passion or things like that because it's related to blood and meat. So Mm. all of these are more biological Yeah. responses to a color. And then some of the times it's very cultural. Like we talk about in our color psychology in-depth video about pink. It started off as a color for young boys because red was seen as the color for men, the masculine color for men. So what would boys wear? A toned down version of that, pink. But then slowly, as cultures change across the times, it becomes associated with the feminine. So that is an example of how it changes culturally across the world, but it also still incites that sort of He feeling. needs to translate. Oh, sorry, Alors, sorry. yeah, now I have to translate. Yeah. Donc, ils expliquaient, alors notamment c'est ce qu'il expliquait, Henry, par exemple, c'est en reprenant donc le rouge. Le rouge, c'est finalement une des la première couleur que l'on va voir et que, par exemple, culturellement, c'est transculturel, donc ça sera les notions, d'agression, de passion, d'amour et puis justement, Sunny rajoutait que, par exemple, si on prend le jaune, celle-ci a beaucoup plus ça a beaucoup plus de signification, mais le jaune, par exemple, aussi est associé à la couleur du soleil et que, bien, le soleil, c'est la vie, le soleil, c'est la lumière et elle expliquait que dans une de ses vidéos, qui était une vidéo sur, justement l'aspect psychologique des couleurs, elle prenait par exemple, la notion de rose et que comme le rouge était la couleur, du sang et de la viande et que c'était la couleur sur les hommes et bien, en fait, à la base, le rose était pour les garçons parce que c'était une Les jeunes version garçons. les jeunes garçons, oui, qui étaient pas encore donc des hommes, qui étaient atténués par rapport à ce rouge, d'adulte et puis après, il y a eu ce décalage et c'est devenu pour les filles. Yes, we made it. And what about green, for instance? Green is Que faire du vert? terrible. Green is terrible because It's it's so very variable. variable. So the problem with green is you've got such variations in its meaning. For example, there's one I'm trying to remember the name, the poison green. Oh dear, why have I forgotten the name as well? Shields green. Shales green. Yeah, so Shales green is specifically connected to toxicity, right? And that's because that particular color was made out of Copper arsenic. copper arsenic, right? And it literally poisoned people. And that's why it has been forever connected to that because it's got that cultural link. Alors au sujet du vert, donc il parle du Scheele's green, donc ou Scheele's green, qui s'appelle aussi le vert suédois ou qui s'appelle, Oui, l'hydrogénoarsénite de c'est ça. cuivre. Voilà Fabrice, hein, on a Et appris un mot aussi. en disant aussi que le vert, c'est une couleur compliquée parce qu'il y a beaucoup, d'informations dessus, étant donné qu'il y a beaucoup, de verts différents, dont ici, ce vert-là en particulier qui est, rajouté sur le côté un peu Oui toxique, et ce vert-là justement est lié à l'arsenic et donc justement, c'est ce qui pose, c'est quelque chose qui est très négatif par exemple. Now you so what about the nice aspect of green? Oh, and see, this is what I'm saying, right? And this is why you've got to be specific with your intentions. For example, chartreuse. I'm not sure if you've heard the poem "Nature's First Green is Golden." No, I not, but I love the title. Yeah, yeah. So it's talking about how when I'll avoid that. Mhm. Essentially, when things first bud, they have this beautiful yellow green, this chartreuse, right? And it's linked with uh life, new life, and if you're wearing that sort of thing, you are specifically trying to connect yourself to that, right? And
For example, there's dark forest green, which gives us a sense of foreboding because we have these deep primal links with green. Because that dark forest green, that reminds us of going into a dark forest, which is not necessarily good for us humans because there's wolves in there, there's bears, there's all of the creatures that want to eat us. So it can incite a feeling of fear within Yeah, you when you use and that's why a dark green green. is such a gamble because you're like, okay, all right, you Alors, vous pour ce qui est du vert, alors, il y a évidemment beaucoup de choses. C'est que ça peut être, par exemple, le vert sombre d'une forêt. Alors la nature, c'est donc dès que la nature arrive, il y a quelque chose de doré, en quelque sorte. Enfin, dès que la nature, éclot. Mais justement, on peut avoir ce côté très, retour aux sources et protecteur, mais aussi ce côté très effrayant. Oui, et aussi, il faisait référence à la couleur chartreuse. La chartreuse, en Mmh. vert, c'est un peu le vert des ambulances, si vous voyez D'accord. en Europe, hein. Voilà, pour, remettre un peu tout ça en contexte. green is also connected with nature, obviously, but we connect it with good primarily because when we see a green area, we know that this is an area that is going to be relatively safe because things grow here. Mm, That's where we need to be as humans yeah. because it, if we see all grays, we're like, all right, this is barren, this is dry, we don't want to be here, Yeah. right? In fact, there is a study that shows that people actually go crazy if they don't have nature within cities Yeah, because greenery actually helps to give back that sense of sanity. yeah. If it was just all concrete everywhere, people feel And it really gives a trapped. sense of calmness to people because Mm. they're like, all right, cool, this is where I belong as a Mmh. human being. Alors donc ce And qu'ils he expliquent. actually cover oh, sorry, he has to Yeah, translate. ils expliquent justement que pour ce qui est du vert, le vert, c'est le rapport à la nature et c'est ce qu'expliquait Henry, c'est que quand on voit quelque chose de vert, quand on s'arrête dans un endroit, où tout est vert, eh bien, on sait que la nature est là, il y a une sensation de calme et que justement aussi que ça a une influence sur l'importance, sur le comportement et Sonny rajoutait qu'il y avait une étude, hein, qui, montrait que, ça avait un lourd poids sur la santé mentale quand il n'y avait que du gris, quand il n'y avait que le béton dans les villes qui étaient autour de nous, sans espace vert. Ce qu'on peut voir en France sur certaines villes qui ont été des villes marchandes. Je prends le cas de Rouen où il y a très, très peu d'espace vert, ou la ville de Troyes. Les villes marchandes, on ne faisait pas d'espace vert parce que ça ne servait à rien. Et là, on se rend compte maintenant que c'est bien d'en faire. Yes. Okay, so this is why when we did a video on Color psychology and alignment D&D edition. yeah, so Yeah. when we did that, we linked green with good because there's all types of good and like everybody has their own definition of what good is because it's a moral statement. When you're saying that something is good, you're saying that this thing is useful, this thing is purposeful, or this person is good, this person is purposeful. But everybody has different hierarchy of needs and so on, right? So one person's good could be toxic to another person's, and when I use that term, I mean specifically like when you're using the shell screen and that sort of thing. But when I say it's such a gamble, for example, there's a connection to toxicity with a very oversaturated bright green because that's what people will use as the toxic color from video games and so on. It's also linked to green text and The unnatural. the interesting people who come from green text stories. Ouais. Tu veux y aller, Fabrice? Oui, et donc Karl disait, ils avaient choisi par exemple le vert quand il parlait de, l'alignement de D&D, étant donné que le vert pouvait représenter le bon, mais plusieurs types de bons. Donc étant donné que le bon de quelqu'un va pas forcément être dans le même sens que le tien, et donc ça représentait aussi en fonction de ça, le bon de quelqu'un peut devenir toxique. Donc c'est pour ça, le vert toxique, ça pourrait très bien, convenir aussi, dans ce sens-là, où être bon est pas, super bien pour les autres non plus. Et je pense que j'ai dû Oui, c'est oublier. ça, parce qu'ils avaient fait une vidéo sur les alignements. So we went through red, we went through yellow, and you talk and through green. So what about blue? Sky? Yeah. Blue,
blue is the world's most favorite color, and that is the color that we assigned to law because blue is a stable color. Blue is pretty unshifting when it comes to its values, and they're mostly to do with stability. So it's about communication, yeah. and even Reliability, responsibility. These are all some of the associations with blue. So when we talk about Dungeons and Dragons and your alignment, you would associate lawful characters with the color blue because of that. And in addition to that, even its negative traits, like, for example, it's linked with being cold or being cold, like those are still stable associations. Yeah. Donc, le bleu est la couleur préférée au monde. Je suis pas très original. Donc, elle est associée à, à la stabilité. Et donc, ils expliquent que ça, c'est le thème, sa valeur, c'est-à-dire si on va sur le spectre du sombre ou non, change en fait très très peu. Et donc c'est pour ça que il est souvent associé à l'aspect loyal dans les alignements. Et même d'ailleurs, hein, si on peut être un peu froid et tout ça, et on a toujours cette notion de stabilité. Donc on devine que les paladins doivent l'adorer. Oui, parce que les couleurs ont à chaque fois un peu un côté positif et un côté négatif, et donc ça correspond aussi au côté négatif d'être loyal, étant donné que tu peux être froid par rapport à la loi, tout ça. Tu appliques ce qu'il faut et sans émotion. And Fabrice, you have any questions? Yeah, maybe. Maybe because you have made one video that here is really interesting about combination of color that was purple and green. And what your yeah, I color know the one scheme you're say talking about about, yeah. Donc, you, c'est yeah. au sujet de donc vous avez fait une vidéo au sujet de mélanger le vert et le violet. Alors, c'est plutôt why association this des deux. reaction? It's more like association of the two colors. Yeah. Yes, Yes. those specific two colors. Yes, very strong. So, purple is associated with nobility and it's associated with royalty, people of means. Because making the color purple, as you might know, was very difficult and expensive process. So when we take a look at history, only the rich, the nobles, and the royals would wear purple. So that's why today we associate royalty and prestige and sophistication with purple. Yeah, even some brands will reserve they'll actually say the purple label. Ralph Lauren. Yeah. They reserve the purple Alors, label as their most. le violet, c'est la couleur des personnes qui ont les moyens, c'est la couleur de la noblesse, et pour plusieurs raisons. La première était que c'était très difficile d'obtenir une couleur violette à l'époque, et donc il fallait avoir les moyens de le faire, et que l'on voit encore, par exemple, Ralph Lauren a son label violet. Il y a encore cette très forte association. Purple is your background light, Fabrice, hein, et donc le violet, c'est la couleur de Fabrice, hein, qu'il a mis au fond. So when you take that, right, and how you have those toxic associations with green. Now, Specifically Shale's green. yes, Shale's green, but also that overly bright saturated saturated green, green. particularly because of both comic books and Disney movies. Yes. These things really solidified that connection. But this, I believe, is a French term, so you guys might be able to say it better than me. Definitely be able to say it better than me. But I do believe it's called noblesse oblige. Yeah. Yeah. Noblesse oblige. Alors, donc l'association avec le vert, et notamment le vert suédois, on va utiliser ce terme-là, qui et également avec le vert qui est donc saturé. Donc quand c'est saturé, c'est-à-dire c'est tel qui sort du bouchon tel qui sort du tube de peinture. Et qui, dans notre inconscient, par tout ce qui sera dans le comics et puis également dans les films Disney, ça amène justement ce sentiment-là. Alors, il parle donc de noblesse oblige. Yes, you may go on. Yes. So this represents that corruption of the noblesse oblige, because if you have these means, now this is a very European thing, so I think you guys will understand it almost right off the bat. But the idea is, back in the day,
when somebody was a noble, they had a duty to their people because they would describe themselves as fortunate. They describe the poor as the unfortunate rather than saying, it's like they've earned this. Yeah, They've earned their it is. poor position. It is. It is. You are lucky to have what you have, so Mm, you should not think yourself too highly because this is a privilege, not yeah. a right. And yeah, you Donc go translate. justement, c'est associé au fait que c'est associé donc, à ces valeurs, très européennes parce que la noblesse, c'était pas nobility in Australia is quite, less common than in Europe. Yeah. C'était associé justement à la noblesse et avec ce que l'on avait, avec ce que le destin avait pu vous donner et puis c'était aussi avec quelque chose que l'on méritait ou que l'on ne, méritait pas. Puis après, on se rajoute aussi avec la notion de si vous êtes pauvre, bah, c'est que vous l'avez, il y a 2 sortes de pauvres, il y a ceux qui l'ont mérité et ceux qui ne le méritent pas. Fabrice, il y a peut-être d'autres choses que tu veux rajouter sur le Juste qu'à un point? moment, il précisait que c'était la corruption de la noblesse, l'association des 2 Oui, couleurs. Donc ça, c'est, quand les 2 sont ensemble, il y a un symbole de corruption derrière. donc de toute façon Fabrice, hein, tu mettras Oui. enfin on mettra tous les liens, bien entendu. So if you want to describe if we want to introduce, an NPC who's clearly evil, we could use this mix of purple and green? Yes, Yes. exactly. And depending on how you describe it, right? It This is why those color descriptions are so important because when you change the color of things, so for example, you increase saturation, you decrease saturation, it will change meanings. Like, for example, if you were to use a pastel, like a lilac purple or a very pastel green, and you use this in combination, it instantly does not feel evil anymore Yeah. because it's so soft. It feels more feminine. It feels more good. Yeah. Dès qu'on désature un petit peu les couleurs, par exemple, je parle notamment, des petites couleurs lilas avec le violet, ça va vous permettre, justement, de, faire que soit plus féminin ou ça va atténuer alors que si on ne change rien, si on ne désature pas, on a vraiment ces couleurs qui sont associées à quelque chose, de mauvais. Et il précisait aussi que c'était très bien pour introduire un personnage justement que tu disais, maléfique, hein, de pouvoir avoir directement, cet aspect-là mis en avant. So if for example you wanted to set it up but you didn't want it to be very obvious, you can describe that rich purple and you can just describe it being connected with a green, right? And maybe see if they'll connect the dots. But when you desaturate and make it darker, that's going to lead, I know that it's very simple and it sounds silly, but the darker the colors, the more ominous, the more foreboding, and the darker the meanings behind them. Yes. But Et if donc you évidemment, on peut rajouter du sombre, hein, parce que ça va ajouter un côté un peu, un côté justement sombre, un côté, effrayant et qui n'annonce pas des belles choses. if you said that they had a deep royal purple with a bright saturated green, something in your mind will just go, "Oh, hold up. Et What?" c'est pour ça que si on utilise, ce genre, par exemple, avec, du pourpre royal, eh bien, on va se dire que quelque chose ne va pas bien. Yeah, and that's what you want to do. You want to communicate as much as you can without hitting all of those notes. You don't describe them with a sinister look. You describe that because what's a sinister look to somebody, as we said before? Like, is it because he's holding the dagger or because he's got one eyebrow raised or whatever? The colors will help you tell the story that you want to tell. Obviously, it's not everything, but it will help you.
Les couleurs vont vous aider à décrire et par exemple, eh bien, si, vous avez un code de couleur qui sera effrayant, eh bien, ça permet aussi de raconter une histoire et de faire qu'un personnage peut être effrayant sans que, par exemple, ce soit: «Ah ah, il a une dague». Rien qu'avec la couleur, on va pouvoir, on va pouvoir justement s'imaginer ce que peut vous amener un personnage. Je crois que j'ai tout pris là, Oui, Fabrice? oui, juste, OK. je préciserai pour ceux qui ont du mal à imaginer l'association de couleurs, pensez à Maléfique de Disney, où tu as justement le personnage, tu as utilise des pouvoirs verts et tout ça et il y a une côté à l'intérieur de son manteau, c'est, du purple, donc du violet. Je pense que tu pourras nous mettre ça en insert, comme ça on Oui, pourra c'est le ça. on pourra le voir. Well, So I just mmh, precise that if people want to have an image of the association of the color, that Maleficence was Yes. best Yeah. describe the character and the association of the two color. well, um, these these are all the notes I took, so not to forget anything of what you said, and I'm sure I did. Thank you very much, for, the lesson you give us What about. one moment. Sunny Yes? wanted to say something. Oh no, Of I course. didn't know if we were still continuing, but just to wrap it up nicely, Yeah. something for everyone to also take note. Aside from color, what colors you are using, you should also consider where you put the colors. For Ah, example, if you had red eyes versus red hands, they too have very different meanings. So if you have red eyes, you see the world through vengeance and anger. This is someone who sees things very angrily. But if you have red hands, it shows that you might be violent, you are blooded by fight. Yeah. So these also have other psychological meanings that you might want to consider. you're becoming very Shakespearean with the stain on the hand with Lady Macbeth. Um, Hem, également, donc alors c'est ce que disait, Sunny pour conclure, c'est aussi l'importance de où mettre la couleur. Si par exemple, vous avez les yeux rouges, eh bien ça signifie que vous voyez le monde par, la violence, le monde par peut-être la vengeance. Mais par exemple, si c'est votre main qui est rouge, à ce moment-là, c'est que vous avez du sang, sur les mains et c'est very, very a shrewd point. C'est vraiment quelque chose c'est très bien de conceptualiser ça effectivement, de savoir où je mets cette couleur. Mmh. Et j'ajouterais, juste un truc, savoir que, les petits concepts qu'on vous a expliqués ici, on les aborde vraiment, très légèrement, mais ils font vraiment des vidéos en profondeur. Donc si vous comprenez l'anglais, n'hésitez pas à aller voir, même avec les sous-titres, ça se comprend parfaitement et tout ça. Et aussi, si vous êtes fan de Warhammer 40 000, ils ont fait une série sur Design versus Lore, où ils analysent chaque légion de Space Marines, que ce soit les gentils ou les méchants, entre guillemets, et ils vous donnent toutes les clés de comprendre, le changement des couleurs, étant donné que vous avez les Space Marines avant, après leur chute et tout ça. Et c'est vraiment très intéressant. Je vous conseille d'aller voir. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en description. Well, thanks a million, for this, wonderful, intervention and, it will. Intervention. Yes, that's what I'll say with that because I was looking for another word, but it's still. I mean, I'm still very tired, and Yes, It's all right. okay, yes. it's food for thought for sure. Yeah. Merci Thank beaucoup you very et, much for having us. Yes, et, thank you so much for having us. as we say always, tout cela n'est que du jeu. Faudrait que je le traduise because I have a catchphrase when I wrap up a show, but I'm still thinking about the translation in English. Just to say that. May your game sessions be beautiful. This is roughly what I was about to say. Merci beaucoup, merci Fabrice. Et puis tout cela donc n'est que du jeu et que vos parties avec plein de couleurs. Sois belle. À la prochaine fois. Goodbye. And Keep those brushes wet. Bye Bye-bye. bye. Fantastique. C'est alors qui veut dire faites que vos pinceaux restent toujours mouillés. Nice one.